A very warm good afternoon to one and all. Good afternoon, everybody. Welcome to yet another live session from Tiju's Academy, Mavelikira. This is Varsha here with you. Yes, so let me just wait for a few minutes for the people to join. So we are here to discuss about the examination which is coming, on 24th of February. So we are here to discuss about the speaking part. So what are the important things which we need to focus on before appearing for the examination? A very warm good afternoon to one and all. I know that you people might have made all the preparation for your examination. You people are ready with to give your examination. So let's have a brush up into what are the important things that we need to focus on at this last minute. Okay, so let people join at the same time. Let's have a recap into what are the important things we need to focus on before appearing for the examination. So last minute നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നത് നമുക്കൊന്നും കൂടി ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണുള്ളത്. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ക്വിക്ക് ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. സോ ആസ് വി നോ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ അവർ എക്സാമിനേഷൻ വിൽ ബി ദി വാം അപ്പ് സെക്ഷൻ. So once you enter into the examination hall, so before entering into the examination hall, to set us ready, take a deep breath and step into the examination hall. Approach the interlocutor with a pleasant smile, I must say, because I know you people will be worried, but still then approach, give them a pleasant smile. And soon after that, once you are ready, all set for the examination, so the first thing that you're going to do, so in the warm-up section, as we all are aware, the first thing is the warm-up section, and there are നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അറൗണ്ട് ഒരു 1 to 4 minutes ടൈമിംഗ് ആണ് ഇവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക. ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ഓഫ് യുവർ അബൌട്ട് യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ നത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ക്ലിനിക്കൽ നോളജ് ടെസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. മോറോവർ വി നോ ദാറ്റ് you are getting an unfamiliar question. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. സോ ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ അൺഫാമിലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് യു ഡിൻ ഗെറ്റ് ദ വേർഡ് ഓർ യു ഡൻ ഗെറ്റ് ദ പ്രോപ്പർ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പാനിക്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പാനിക് ദേ. വാട്ട് ഐ വോണ്ട് യു ടു ഡു ഇസ്, നമുക്കറിയില്ല അവിടെ നമ്മൾക്കൊരു ബ്ലണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് seek a clarification. If you're not familiar with this thing, so what you can do here is seek a clarification. നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം, സോറി could you please tell me the meaning of the word. ഒരു വേർഡാണ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്രോപ്പർ വേയിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു പ്രോപ്പർ രീതിയല്ല. സോ വാട്ട് ഐ പ്രിഫർ ഡൂയിങ് ഹിയർ ഇസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു കൻ ഡൂ ഹിയർ ഇസ്, നിങ്ങൾ ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദറ്റ് വേർഡ് സർ അല്ലെങ്കിൽ മാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വോണ്ട് യു ടു ഡു ഇസ്, ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പാനിക് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് നോട്ട് എ മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് കൺസിഡർ ദാറ്റ് വേ. നമ്മുടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് അതേപോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ ആസ്കിങ് ദിസ് തിങ്. ഹലോ ഡംപി, good afternoon, and this is pretty important for you people. If in case you're not familiar with, just like I mentioned, if in case you're not familiar with any question or a word that the person questioned, a new question, if in case they are asking a new question to you and you didn't get the idea what they intended, avada ningalku endu cheyam? Seek a clarification of the same. Sir, could you please explain the word to me, or could you please tell the meaning of the word എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. ഡു എൻക്വയർ ദാറ്റ് തിങ് ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ആർ നോട്ട് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് തിങ്. ഞാനതങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യൂഷ്വലി നമ്മുടെ വാമപ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ലൈക്ക് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു അബൌട്ട് യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ആർ എ ഫ്രഷർ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫ്രഷർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും you can when you approach this question, at first you can just tell them, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം,
സോ ഐ എം എ നേഴ്സ് ബൈ പ്രൊഫഷൻ. ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ ഗ്രാജുവേഷൻ, നഴ്സിംഗ് ഗ്രാജുവേഷൻ എവിടെ നിന്നാണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ കോളേജ് നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏതാണോ അത് പറയാം. ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ആർ എ ഫ്രഷർ, യു മേ ഓൾസോ ആഡ് ബൈ സേയിങ് ദാറ്റ് സോ ഐ ഹാവ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് 6 months ആസ് എ നഴ്സിംഗ് ട്രെയിനി ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് മൈ സ്റ്റഡീസ്. റാദർ ദാൻ ജസ്റ്റ് സേയിങ് ദാറ്റ് ഐ എം എ ഫ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് സോ ഐ ഹാവ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് 6 months ആസ് എ നഴ്സിംഗ് ട്രെയിനി ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് മൈ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so I hope that is understandable. So make it impactful, give an approach in that manner. Hello Divya, good afternoon dear. So it is pretty important how to give an approach എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോക്കസ് ആയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇഫ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ക്വസ്റ്റൻ വിച്ച് യു ആർ നോട്ട് ഫാമിലിയർ ഓഫ്, യൂഷ്വലി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ഏതൊക്കെയാണ്, ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ടിപ്പിക്കൽ ഡേ ഓർ യുവർ റുട്ടീൻ ഡേ ആസ് എ നഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ യു മൈറ്റ് ഓൾസോ ബി ഫാമിലിയർ വിത്ത് വൈ ഡിഡ് യു ചൂസ് ദിസ് പ്രൊഫഷൻ. അത് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, വൈ ഡിഡ് യു ഓപ്റ്റ് ടു ബി എ നഴ്സ്. എല്ലാം എപ്പോഴും ആ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇംപ്രഷനും വെക്കരുത്. ദേ ക്യാൻ ആസ്ക് യു ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വേയ്സ്. സെയിം കാര്യം തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ വേയ്സിൽ അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, so this is something which I want you people to focus on. Hello, good afternoon guys, good afternoon. So this is something which I want you to focus on because in the examination on February 13th I guess അവിടെ ഒരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കേട്ടത്, ഐ മീൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടോൾഡ് മീ ഈസ് a question, do you consider nursing as a lucrative profession? So that was something which is a new word for them. So definitely, if in case you're getting that sort of a question and of which you're not familiar with, so what I want you people to focus is, if you're not familiar with any word or you didn't get the point, seek a clarification rather than just approaching the question in a അറിയാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ അതിന് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. സോ the question that I got is, do you think nursing is a lucrative profession? So the word lucrative is something which might be a new word for us. നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത, ഇതുവരെ വാമപ്പിൽ കേൾക്കാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വേർഡ് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, യു മേ ask the person the meaning of the word. Sir or ma'am, could you please tell me the meaning of the word lucrative എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, പ്രോഫിറ്റബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വേർഡ്, ഈ ഒരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഷെയറിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് യു പീപ്പിൾ. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ. സോ ഡു യു തിങ്ക് നഴ്സിംഗ് ഈസ് എ ലുക്രേറ്റീവ് പ്രൊഫഷൻ? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ, നിങ്ങളുടെ ഒരു വ്യൂ എന്താണ്? ഡു യു കൺസിഡർ ദിസ് ആർ പ്രൊഫഷൻ ഓർ ആസ് എ ലുക്രേറ്റീവ് വൺ, ആസ് എ പ്രോഫിറ്റബിൾ വൺ? അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി, നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം? ഹലോ ഗൈസ്, ഹലോ ലിജി ജോൺസൺ, ഹായ് ഭാനുപ്രിയ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഹായ് അരുൾ. Hello Anu George, hello guys. Yes, so we were discussing about the warm-up question. If in case you're getting a unfamiliar question and you didn't get the point of what the person was conveying with you, what I want you people to do is seek a clarification on that. മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യണത് എന്താണ്, നമ്മൾ ചോദിക്കും, ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യും, അല്ലേ? അത് തന്നെയാണ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഡു. സോ ഇവിടെ ലുക്രേറ്റീവ് എന്നുള്ള വേർഡിന് അർത്ഥമാണ് പ്രോഫിറ്റബിൾ. സോ ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, വി ഹാവ് ടു ഗീവ് എ റെസ്പോൺസ് ഇൻ ദാറ്റ് മാനർ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറയാം, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്, അല്ലേ? ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് upon several factors. So I think it depends upon several factors like the location of the workplace, and also because India and also other places it differs, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്ലേസിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ലൊക്കേഷൻ, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ്, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ and specialization of the person, and the qualification, experience, any additional qualification if the person is having. All these factors depend on this particular thing. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഇറ്റ് ഓൾസോ ഓഫേഴ്സ് ഗുഡ് എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ തരുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആംപിൾ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓൾസോ.
ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ഡു വി അപ്രോച്ച്, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. It depends upon several factors. So I think it depends upon several factors like the specialization, the location of the workplace, the specialization of the person, the experience, and also any additional qualification. Also, I would like to tell you that the nursing profession offers ample of opportunities worldwide. At the same time, it also gives and it also gives, a kind of economic stability. Yes, Dumpy, what I meant to say is, if in case you're getting an unfamiliar question and you didn't get the exact meaning of the word, what I want, ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും pretty much good. What I want to tell here is, if you know the meaning of the word and giving an approach as such would be pretty good, rather than just giving a blunder there, because you don't know what the person is intending. So it would be much better if you could ask that. There is no mistake in it. Clarification, there is no mistake. Okay, if you don't know the meaning of the word, you may, if you didn't get the meaning of the word, if in case of word, so you may just seek clarification there. Sir, could you please tell me the meaning of the word? Okay, thank you for the explanation. So let me just tell you, then you can just give the response to it. I hope it is understandable. It is pretty important. If in case you're not getting an idea on the same, just keep it this manner. Okay, so if in case you're getting a new question and of which you are not familiar with, yes, thank you, Dumpy, for that. Yeah, so if in case you're not getting an idea into what the particular person intended, നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? seek clarification. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം, could you please give an explanation, അല്ലെങ്കിൽ could you please explain the word എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്ന് പറയുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അതിനുശേഷം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി നമുക്കറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ ഹേർഡ് ഫ്രം ആർ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് wanted to share it with you people. So I hope that is clear to you. You got an idea regarding the same. So we were having a discussion on the speaking part. What are the important things that you need to focus on? We were discussing about the warm-up part. അവിടെയും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, when you approach a question, when a person is asking you a question, അപ്പോൾ നമ്മളത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആൻസർ പറയരുത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി, വൈ ഡിഡ് യു ചൂസ് നഴ്സിംഗ്, ഐ ചൂസ് നഴ്സിംഗ് എന്ന് ചാടിക്കയറി പറയാണ്ട് നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദിച്ചതിനെ നമുക്കൊന്ന് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യാം, അവരോട് അക്നോളജ് ചെയ്യാം. വെൽ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ ചൂസ് നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോപ്പർ വേയിൽ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡോണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ആ ആൻസറിനെ ലൈക്ക് മഗപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു ഇംപ്രഷൻ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ഡ് അപ്ഡ് ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. വാട്ട് ഐ വാണ്ട് യു ടു ഡു ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് we definitely expect the question, so don't give an impression that you already know that this is something which they are going to ask you. ആ ഒരു രീതിയിൽ പോവാണ്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയും the way of your presentation is also something important, so try to focus on the same. Okay, so I hope you will be making a note of the same. അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വാം അപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. I wanted to share this information because this is something which was new to me, so I wanted you people to get to know the same thing. If in case അറിയില്ലാത്ത ഒരു വേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ seek a clarification. There is no mistake in it. Okay, usually നമുക്കറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. They will be asking the same stuff only, and don't worry about the same. Okay, good afternoon, Angel. And yes, coming to the next thing, so I already told you that how to give an approachും important ആണ്. നമ്മൾ presentable ആയിരിക്കണം, അതും കൂടി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. Coming to the next thing, so the next thing is the preparation. ഇപ്പോൾ വാമപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്കുള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. ആസ് യു ആർ അവെയർ, you will be having 3 minutes time to prepare the card, അല്ലേ? അപ്പോൾ it is also you might also have the information that you can write on the card, and during the conversation you may look into the card and make the presentation. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഡു ഇസ് മേക്ക് ജുഡീഷ്യസ് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്, ഈ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൻ്റെ മാക്സിമം ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, അനലൈസിങ് ദ കാർഡ് അനാലിസിസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു അനലൈസ് ദ കാർഡ് പ്രോപ്പർലി. സോ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു അനലൈസ് ദ കാർഡ് properly.
the first thing that I want you to do is card analysis. അപ്പോൾ കാർഡ് അനാലിസിസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ആദ്യമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ കാർഡ് അനാലിസിസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദി കാർഡ്, വാട്ട് ഇസ് ദിസ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഓൾ അബൌട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്രോച്ചും എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു രീതിയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് യു വിൽ ബി മച്ച് മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ യുവർ അപ്രോച്ച് ഓൾസോ. സോ കാർഡ് അനാലിസിസ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് when you get your role play card in hand. What I want you to do at first is card analysis. So what are the important things which is included in the card analysis? First thing is determining the case. കേസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അവിടെയും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഡോണ്ട് ജമ്പ് ഇൻ ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ജസ്റ്റ് ബൈ റീഡിങ് ദി സെറ്റിംഗ് മാത്രം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കേസ് എന്ത് ചെയ്യരുത്, കൺഫേം ചെയ്യരുത്. ആസ് യു മൈറ്റ് വി ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസിങ് ഓൾ ദീസ് വൈൽ, ഒരിക്കലും ഒരു സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് കേസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വാട്ട് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് തിങ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് സിനാരിയോ വായിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും ഒരു കേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വുഡ് ബി കേസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉണ്ടോ പ്രോപ്പർലി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ കൺഫേം ചെയ്യുക. ഹൂ ആം ഐ, നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡെസിഗ്നേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരോടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതും കൂടി ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, വാട്ട് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? ദ റീസൺ ഫോർ കൺസൾട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിറ്റി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു അപ്രോച്ചിനും എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, റീസൺ ഫോർ കൺസൾട്ടേഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഐ നോ യു പീപ്പിൾ മൈറ്റ് ബി aware of the same thing, but just as recapping it to the new people also, if in case they are not aware of this thing, I wanted them to be get to know all these things. So card analysis la varuna karyamanu, first thing nammal case determine cheyunu from the setting and the scenario. And a case ningal determine cheythu kazhinjal focus cheyണ്ട important കാര്യം എന്താണ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ കേസ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻട്രോയും എന്ത് വേണം, ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രോ എങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ ഒന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആ കാർഡ് മൊത്തം വായിച്ചിട്ട് യെസ് യു മേ സ്റ്റാർട്ട് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ, സോ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ദെയർ. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് പാർട്ട്. കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഹു ആം ഐ, ഞാൻ ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെസിഗ്നേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. ലൈക്ക് ഇനി ഹെഡ് നേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഡെസിഗ്നേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, ആർ വി ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ വിത്ത് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ, അതും കൂടി ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് വെക്കുക. ബിക്കോസ് 2 പേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 പേരുടെ പേരും എൻക്വയറി ചെയ്യും. ആൻഡ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദ നെയിം ഓൾസോ, ആ പേരൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ടൈമിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And it will be giving an impact to the presentation also. So just make a note of the thing that you're also using the name in between. Okay, so once you have determined what kind of a case it is, please do write down the introduction a bit short form ആയിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, abbreviated formula വല്ലതും എഴുതി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will be good. Then coming to the next thing, your designation, what is is there any specific designation assigned to you? Coming to the next thing is, to whom am I going to speak with? ആരോടാണ് നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ആർ വി ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് വിത്ത് ദ പേരൻറ്റ് ഓർ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്? ഓക്കെ, അത് ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഓർ ദി പേഷ്യൻറ്റ്? കൺഫേം ദാറ്റ് തിങ്. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് റീസൺ ഫോർ ദ കൺസൾട്ടേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ഓൾ അബൌട്ട്? വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോൺവെർസേഷൻ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മൊത്തം ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയും കൂടി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് മച്ച് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. സോ വാട്ട് ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ബേസിക്കലി ഡു ഇസ് മേക്ക് എൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ കാർഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ജസ്റ്റ് okay, yeah, sure. Yes, I at a point I got this thing dumpy. That's why I just switched to English. Yeah, definitely, I'll make a note of this thing. Thank you for informing also. Yes, okay. So the first important thing is card analysis. I hope you got an idea. First of all, determining the case and making a note of what are the things that should be included in the introduction part. It is something important. For instance, if you read the whole card and the person is asking you to, start the case. Yeah, your time is up. You may start. So I don't want you people to get panicked there. So just make a note of the things what you're going to use in the introduction. Okay, soon after that, certain other things which I want you people to focus on is, if in case, what is your designation? Is there any designation given to you, and to whom you are going to speak with? And that is also important. And the next thing is the reason for their consultation. What is this conversation all about? So that is also something important. And the next thing would be jotting down certain phrases.
Okay, it's not about, the presentation is not just about, putting out all the things whatever is given in the card itself. I want you people to, use certain phrases from your side. What is it? I mean, as you people are aware, the reassurance phrases, sympathy, empathy phrases, you need to put out these things from your side also. Okay, not just reading through the card. So I want you people to just jot down. What you can do here is, jot down certain phrases, especially the question words. So whenever, wherever you're, planning to, not the phrase but the word, at least question words at least. For instance, the it will be given in a bullet point. Imagine this, these are the bullet points. So if in case these are the bullet points, what I want you to do is, wherever you are planning to ask question, write a question word over there, like concern, questions, doubts, so that we can avoid repetition of these words. I want you people to make a note of these things. Okay, jot down certain phrases. So for instance, most importantly, question phrases, because we have to avoid repetition. This is a language proficiency test, and we need to focus on the fact that we'll be avoiding repetitions in our presentation. Okay, so what you can do here is jot down certain phrases that you're going to use in the presentation. Okay, so this is all about the card analysis. Once you get to know that what kind of a case it is, we have a clear-cut idea regarding the introduction, who we are, to whom we are going to have the conversation with. Later on, what is the reason for the consultation, we know. Read the card properly, and also one more thing is, mark down the keywords. Please make a note of this thing, that you will be marking down the keywords like confirm, question, ask, find out. So just mark down the keyword so that you will be getting an idea as to what this particular bullet point is conveying. Okay, so just make a note of that thing also at the same time. Okay, I hope that is understandable. You got an idea so far. So this is all about the card analysis. Once you know what is all all about this card, or what is given in this particular card, you'll be having an idea as to how to give an approach into that particular role play card. So that is something very important I want you people to focus on. Okay, so moving on to the next thing. So what is the next thing? So now the next thing would be our presentation. So I hope this much is clear to you. You people are having an idea regarding the same. Okay, so now it's all about our presentation. So when you present, the card, what are the important things that you will be focusing on? Presentation. So one important thing that I want to tell you is regarding the 5 minutes timing. Try to talk till the 5 minutes. Don't stop before the time. It is pretty important that you speak till the time. Okay, what if your content? It depends, because we can get short cards and also lengthy cards. So if in case it is a short card and you have covered all the content given there, that doesn't mean that you can stop there. Okay, so it is not required that you stop there if your content is done. What I want to do is, I want you people to organize the task in such a manner that you'll be talking till the 5 minutes. Make use of the 5 minutes timing. ഓക്കെ, 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. 5 മിനിറ്റിന് മുന്നേ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ നിർത്താൻ പാടില്ല. 5 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. ഓക്കെ, കോണ്ടന്റ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Summarize ചെയ്യാം. So what we usually do is, if our content is up, what we can do here is do summarize. And അതിൻ്റെയും കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, how to make the summary. So when you summarize, don't just say that, I hope I have clarified your doubts. Do you have any questions to me? If there is no, then we can just say, let me summarize what we have discussed today. So you came here with a complaint of this thing. I told you your condition was this, and I also described and I also explained the possible causes for the same, and I gave you an information regarding the treatment. So this is not the way. If you have too much time left, so what I want to do here is a brief of, brief detailing. That is something pretty important, because if in case the card is short, okay, so if the card is short, definitely you'll be getting around 1 minute time left. So this is not something which you can make use of that time. So how to kill the time there? So when you have around 1 minute left, the pattern of our summarizing should be something different. How do we summarize at that point of time? So when we have time left and it's around kind of 1 minute or 1 point
1 minute and 30 seconds left, if in case you have this much time left, then the pattern of your summarizing should be different. You may just brief in. So, let me summarize what we have discussed so far. You came here with the complaints of abdominal discomfort, and after examination, I told you that there are possible causes of this condition, which include this and this and this. Later on, so as to I confirmed, I also told you that this is something very common. I explained you the treatment modalities, which included this medication, and also other apart from that, these and these things. So you may just highlight the important points once again. There is no mistake if you are just kind of recapping it once again. What are you doing actually? You are making it much more clearer for the other person. So there is no mistake if you're restating it again, because it is recapping, you're summarizing there. Okay, so the pattern of your summarizing should be different if in case you're having time left. ഒരുപാട് സമയം ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ഇൻ ചെയ്യാതെ, ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാതെ, നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യണേ എന്താ, ഐ ടോൾഡ് യു കെയിം ഹിയർ വിത്ത് ദ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ്, അതിനുശേഷം ഐ ടോൾഡ് യു ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ, വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാതെ, ഈ സമയം പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതി മാറ്റാം. അവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഐ ടോൾഡ് യു ദ കോസസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് അതെല്ലാം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Okay, later on we also discussed on the treatment modalities which include these and these എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതായിരിക്കണം നമ്മളവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, it is pretty important that your pattern of summarizing should be different. Pattern of summarizing അവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കണം if you have too much time left. ഒരുപാട് സമയം ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം, summarizing. Okay, additional point വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if you want to add on additional points you may according to the situation. ആ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷന് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും additional point if you want to add on you may. But what happens here is പുതിയതായിട്ട് പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും we'll be having too much focus on it. അപ്പോൾ ഹമ്മിങ് വരാനുള്ളൊരു ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. So I would rather prefer summarizing, but the pattern of summarizing should be something different. I want you people to just make a note of this thing. If in case the task is a bit lengthy, what is the thing that you're going to do then? ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ you might get ഷോർട്ട് ടാസ്ക് വരാം. അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സമ്മറൈസിങ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. സമ്മറി പറയുന്നത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർലി, അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലെങ്തി കാർഡാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ തിങ് ദാറ്റ് യു ഗോണ ഡു ഹിയർ. ഇപ്പോൾ ലെങ്തി കാർഡ് വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ ഒരു ഗിവൺ ടൈമിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ലെങ്തി കാർഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓൺ ടൈം, ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് if you doesn't cover one point, that doesn't mean your marks will be deducted. Definitely your audio will be assessed based on how far you have explained. So what is important, pretty much important here, the way of your presentation. നമ്മൾ അത്രയും നേരം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇമ്പാക്റ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മൊത്തം ടാസ്ക് തീർന്നതിൽ മാത്രമാവരുത്. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ആ തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അത്രയും കോണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റോട് കൂടി ആ പേഷ്യൻറ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, സോ definitely it is it will be pretty good if you could finish off all the cover up all the points. But if in case you're not able to, or you couldn't cover up all the point, that doesn't mean that that the task won't be counted. Definitely doesn't. That's not the point. Definitely your task will be your audio will be assessed, and therein they'll be focusing on that audio, whatever you have conversed, how is it, the way of your conversation so far. So definitely they'll be making a note of this thing. If you're getting a lengthy task, don't rush. One important thing, because fluency is an important thing in our criteria part, and fluency here doesn't mean that making too much fast and speaking very in a speedy manner. Here it is important that you should converse in a normal pace. So your speed should be always at a normal pace. Why is that so? Because you are giving health education. You're educating the person. So it is important that since you're educating someone and the person is not aware of the fact, whatever you're going to experience, explaining, be it a condition or a procedure, they might not be having an idea of the same. So when you're doing so, it is pretty important that we follow a proper manner. Don't make it too fast. Don't rush. നമ്മൾ പതിയെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
എന്ന് കരുതി ഒരുപാട് പതിയല്ല, നിങ്ങൾ നോർമൽ പേസിൽ നിങ്ങൾ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യില്ലേ, നിങ്ങൾ നോർമൽ പേസിൽ എങ്ങനെയാണോ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നോർമൽ പേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. നോർമൽ സ്പീഡായിരിക്കണം പറയും, നമ്മൾ യൂഷ്വലി കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. അല്ലാത്ത സ്പീഡ് കൂട്ടരുത്, ബിക്കോസ് ഫ്ലുവൻസി ഈസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Okay, and also we have already discussed about the commanding words. Try to avoid the commanding words because it is always in a card. Definitely there will be advice giving. അപ്പോൾ കമാൻഡിങ് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഏതൊക്കെയാണ്? യു പീപ്പിൾ ആർ അവെയർ ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദ മസ്റ്റ്, ഷുഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ have. So try to avoid these kind of commanding words in the conversation. If you do so, that will be giving an kind of impact to the presentation. Why? Because definitely in a role play card you will be, what are you going to do? You'll be giving advice to the patient, since this is education, health education, right? So definitely you'll be providing advices to the person, and when you do so, I want you people to just avoid the commanding words. You should do this thing, you must do this thing, you have to do this thing, and all of the maximum avoid. Apart from that, what you can do here is, I recommend you, I suggest you, I would like to advise you. This is something which you can follow. This pattern is something which is recommendable rather than the other way. Okay, I hope that is understandable. You got an idea? So this is something which I wanted to share with you people. Yes, exactly, Dumpy. Very good. So this is something which I wanted you people to focus on when you approach the examination. The rest of the thing, anyway, you people know how to, kind of give an impactful presentation. An impactful presentation also includes, good proper intonation. So how do we give a proper impactful presentation? So impactful presentation includes certain factors, like first thing would be proper intonation. Voice modulation is something very important in the presentation, and maintaining a proper IPR with the patient is also pretty important, because we have to maintain a proper IPR, that is interpersonal relationship with the person. And how do we do that? By being reassuring and also providing sympathy and empathy towards the patient. If in case ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരുപാട് കൺസേൺഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ചിലതിനകത്ത് പേഷ്യൻ്റ് അത്രയും കൺസേൺഡ് ആവണമെന്നില്ല. It seems that the patient not expressing any concern to us. So how do we manage such sort of a situation? I mean, അവിടെയും നമ്മൾ ഫ്രേസസ് പറയണം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഒരുപാട് കൺസേൺ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നല്ല. അവിടെ നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ഇൻ കേസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസിങ് ടു മച്ച് കൺസേൺ ടു us, then also we need to kind of address them properly. So what we can do here is, if the person is being normal, can you just tell me about it? Yeah, definitely, I appreciate your question. So this is something which you can maintain by doing. If you're doing so, speaking according to the situation, if you're doing so, then we can have a proper rapport with the person. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരുപാട് കൺസേൺസ് ഒന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ റീഅഷോർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല, അവിടെ നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, നമുക്ക് അവരോട് പറയാം, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ സെയിം, യു ഹാവ് എ ഡൗട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദ സെയിം, ഡോണ്ട് വറി, ഐ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ സെയിം ടു യു. ഓക്കെ, ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അവരൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ കൺസേൺ അല്ല, കുഡ് യു ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദിസ് തിങ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോൺ, that is a reasonable question from your side, definitely I'm going to give a explanation for the same. എന്ന് നമുക്കവിടെ ഒരു കൺസേൺ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇഫ് ഇൻ കേസ്, കാരണം പേഷ്യൻസ് ഒരുപാട് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ളതും വരാം, കൺസേൺഡ് ആവാതെ നോർമൽ കോൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ളത് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. എല്ലാ കേസിലും സമറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ലിജി. വൈ? ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ലെങ്തി ടാസ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാസ്ക് നമുക്ക് സമറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ലെങ്തി ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള സഫീഷ്യൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അവിടെ ഗീവൺ ആയിരിക്കും. സമറൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാസ്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രോപ്പർ എൻഡിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ടു മീ സോ ഫാർ എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാ കേസിലും സമറൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഇപ്പോൾ സമറൈസ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡു സമറൈസ്. ദാറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ആസ്ക് മീ? If you have any, please do let me know. I hope things are clear so far. We were discussing on what are the important things that you need to focus on when you are approaching the examination. At first, we discussed... Hello, good afternoon, Srilekha. So we were discussing about the important things that we need to focus on when we are approaching the examination that is going to happen on the 24th of February.
We were discussing about the warm-up part at first. We discussed about the warm-up part at first. But in case നമുക്ക് familiar അല്ലാത്ത ഒരു unfamiliar question കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ how do we approach that sort of a situation? Don't get panic, just like I mentioned. Seek a clarification. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ സിറ്റുവേഷനിൽ പാനിക് ആവാണ്ട് അവരോട് എൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്കുക. Could you please tell me the meaning of the word, sir? I'm sorry, could you please explain the meaning of the word, sir? എന്നവിടെ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മാം എന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വെൻ യു ഗീവ് റെസ്പോൺസ്, ഡോണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ബി അറ്റ് യുവർ പേസ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആവരുത്. അവിടെയും നമ്മൾ കാമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മഗ്ഗപ്പ് ആൻസർ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷനും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, ഐ ടോൾഡ് യു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ കാർഡ് അനാലിസിസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിനെങ്ങനെയാണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്തു, എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇൻട്രോ പറയേണ്ട കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ യെസ് യു മേ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻട്രോ പറയേണ്ടത്. So you can approach the task in that manner. So just ഒന്ന് jot down ചെയ്ത് വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ I prefer that way. Okay, then the other thing is name. Please do write down the name and don't make a mistake in the name, because that is also important. We have to maintain a proper IPR with the person. It is pretty important that you don't change the name. Salutations is also something which is not kind of important. If you want to use, you may, but avadeyum ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. if you want to, you may. Hi friends, I took my exam and found out that I passed. It was second attempt. A very humbly experience. I couldn't be more grateful. Tips and notes with anyone who is in this. Okay, yes. So then, thank you so much guys for the if task is not completed on time, is there an issue? That doesn't mean that if in case your task is not completed on time എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓഡിയോ അസസ് ആവില്ല എന്നൊരു പോയിന്റ് ഇല്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി യുവർ ഓഡിയോ വിൽ ബി അസസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ ഫാർ യു ഹാവ് കവേർഡ് ദ ടാസ്ക്. എവിടം വരെ നിങ്ങൾ ആ ടാസ്ക് കവർ ചെയ്തു അതുവരെയുള്ള ഓഡിയോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അസസ് ആകും. ഓക്കെ, ടാസ്ക് കംപ്ലീഷൻ മാത്രം ഫോക്കസ് വരുന്നില്ല, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിലും അത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിഷ എവിടം വരെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു അതുവരെയുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് ആ കോൺവെർസേഷൻ അവരത് they'll be making a note of that thing, and definitely they'll be assessing on the various criteria whether you have followed it so far എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കും. അപ്പോൾ ലെങ്തി ടാസ്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ if you are making it too fast, that doesn't mean that it is an impactful one. So Nisha, how far or how much you are able to cover it, give an impactful presentation so far. That is important. So thank you guys for listening to me so far. Thank you so much for the presentation. Thank you so much for being here and being with me so far. I want to tell you that don't get panic. Approach your exam in a very cool manner. Definitely നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും, but I want to tell you here that just be relaxed, just calm down, and before approaching the stepping into the exam hall, you can just take a deep breath, relax yourself, calm yourself down, then approach your interlocutor. Thank you so much guys for listening to me so far. I'm wishing you a very all the best, and definitely you people gonna make it this time. Thank you so much for listening to me. Thank you once again. Wishing you all the very best. Let God help you. Thank you so much guys. Be prepared and give your best. Thank you.